We done with second question, right? We discussed the second question, the HTML one, right? Yes. So the third question. Right. So in the third question, you have given a particular ER diagram with these two tables, right? And they say you are given the following two tables in a relational database. The above tables were created by converting the ER diagram given below. So using these tables, so these tables were converted from this ER diagram, right? So they are asking you to what? Fill out the things. So how things are going to be. So we know, like, when we are converting, like how? When we are converting, hold on, people. Right, when we are converting a schema into a table structure, we know the entity name is going to become the table name, and the attributes are going to become the columns, right? Then we will consider the cardinality in creation of foreign keys, right? So here we got house ID, which is given over here. So this, of course, is going to be the name, right? Because in the house table, there's only two things. So A will definitely going to be the name. And when it comes to the student ID is there. It is already what is going on? Yeah, it is already mentioned over here. So out of these three things, this can be taken as name. This can be taken as grade. Or you can just put it over. Right? So this can be taken as name and this can be taken as grade. So A must be the name. D can be either name or grade. So if D is name, E is grade. If D is grade, E is name. Right? And then they are talking about the cardinalities. Right? This house ID, which is the primary key of the house. So this one, this particular primary key has copied to the other table, right? So when a primary key is copied to the other relation, there are two scenarios that we are going to do that. Either on a one-to-one relationship like a one-to-one or not, we just take one primary key and put it on the other side, right? It doesn't matter which side that we are going to pick. If it is one to many, we will take the one side primary key and must be copied to the many side. So now here, to figure out whether this is a one-to-one or one-to-many, we have to look into this data. This data. Right? So this data needs to be considered because this is the table,
This is the table that we can figure out a relationship. From this we can't figure out a relationship. It doesn't have any foreign keys. This is the one which gives you the foreign key. Now see, look at this. For STU001, key belongs to HS1, and STU002 is also belongs to the HS1. That means one house, this is the same house, has many students over here. All right, so that means one house has many students when we are reading the relationship to this word. And when it comes to the one student, if we take the scenario of one student is having only one house, because STU001 belongs to HS1, STU002 belongs to HS1, STU003 belongs to HS2. So that means if you take a one particular student ID, it is always related with only one particular house ID. That means one student has only one house. That means the final cardinality is 1 over here, from these two, many over here. Right? So B can take as 1, C can take as many. Right? So likewise, your answer should be made. Right? So the marking scheme goes like this. Right? So 1 mark for saying A is name, 1 mark for saying B is 1 and C is many, and D is name or grade, E is grade or name. That means if D is name, E is grade, if D is grade, E is name. So 1 mark it. Right? Right. Right. So this is the way. So take your marks. 1 mark for each component. And the next question is asking what type of a relationship that you are having. Right. So here the question is, state whether the relationship between the table student and house is one to many or many to many. Justify your answer.
So that means you have to specify what's the relationship and then you have to justify it. So saying it is one to many or indicating m colon 1 or 1 colon m or many to 1, you will be given 1 mark. Then you have to say one student belongs to one house and one house can have more than one student. Some particular idea should be there, right? So one student belongs to one house can have more than one student. Or idea, right? So 3 marks for that part. Justification is getting 2 marks and the relationship type getting 1 mark. Right? 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 Then they are asking you to write the output, or else they say if there is any error, just mention what's the error. So they are saying write the output of the following SQL statement based on the above tables, if any, otherwise state the error. Right? So it says select asterisk from student where house ID equals HS3. So that means select all. Asterisk indicates all from student where house ID equals HS3. That means you are going to choose all the details from the student who has house ID as HS3. So house ID as HS3 indicates only this record. Right? So that means in your output, this heading should be there, must be there. And as the next row, this record must be there. Careful. Right? So heading එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. If you don't have the heading, you are going to lose the marks. Like it shows here. See? See, student ID, name, grade, house ID must be there. STU004, field 11, HS3 must be there. Right? එහෙම තිබුණොත් තමයි you can take 2 marks. Right? So the method may pay not. Spelling mistakes, additional spaces, case changes, deduct 1 mark. No information means? No information loss means, like if you miss any of these things, that means information loss. Again, earlier both student ID, grade, house ID, correct, information loss. Right? Organic tables, format then the regulator. It's better you draw a table. Right? එහෙම නැත්නම් එක ලකුණයි එන්නේ. Spelling mistakes, additional spaces, case changes, deduct 1 mark. So capital simple, space, spellings, please be conscious. මොකද ඕක ඔයගලන්ට දීලා තියෙන එකක්. Right? So you have to be careful when you are copying things from the paper. Right? And the next one, right? So the next question, it says select student ID, comma, house ID, comma, name from student, comma, house. This will give you an error. Why? What's the problem? Main statement එක error එකක් දෙනවා. Says select student ID, house ID and name from student, comma, house. What's the problem? Tables තියෙනවනේ කොතෙන්? මාන tables එකෙන් මේව තෝරන්න ගියාම මොකක්ද වෙන්නේ ගැටලුව?
What difference? Oh. දැන් මේගොල්ලෝ valid fields තුනක් දීලා තියෙනවා. Student ID, house ID, name එක තෝරන්න. Student සමා house කියන table එක. කොත ඒක කෝකෙන්ද ගන්න ඕනේ කියන එක කොතනද බලපාන්නේ? හැම කෙනාටම බලපාන්නේ. ඇයි house ID එක බලපාන්නේ? මොකක්ද දෙක කොහොමද? name කියන එක tables එකකම කොහොමද? house ID එක tables එකකම කොහොමද? student ID එක catalog නැහැ. මොකද ඒක unique. Right? So for that reason you can select student ID. Student ID තෝරන්න කිව්වොත් මේක tables එක කියලා තියෙන student and house කියලා. Student ID එක තේරෙනවා. house ID එක එයා fetch කරන්න යනකොට මොනවා ප්‍රශ්නේ? SQL ගන්න මොන house ID එකද fetch කරන්න ඕනේ? ඒක ගැන detail එකක් තියෙනවා. Right? මොකද මේ tables දෙකේ house ID දෙන්න ගාවම තියෙනවා. අතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. ඒකට එයා අවුල් වෙනවා කොහෙද තෝරන්නේ? Clear? Okay. So for saying an error, you will be given for saying an error and stating the error, both will give you 1 mark. මෙතන මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් කියලා තිබ්බද ඇති? Attribute name and house ID appears in both table. කියන්නේ නැතුව attribute name appears in both table කිව්වොත් you are going to have the marks. Right? Okay. Yes, so that's the yes. That's the end of third one. See how much you got out of 10. Got it? Right. So the next question. Fourth. The memory of a computer system is byte addressable and has a maximum usable size of 4 GB. What is the maximum width of its address bus in bits? So how we are going to figure this out? Or the equation එක මතක නම් එක සැරේම වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන්. Right? So what's the equation? Maximum size of memory equals two to the power total bits in the address. Right? So maximum size is given as 4 GB. 4 GB needs to convert into what? 4 GB must be converted into bytes. Why we are saying bytes? Because this is byte addressable. Right? Since it is byte addressable, 4 GB needs to be converted into bytes. So what's happened when 4 GB converted into bytes? 4 GB converts to bytes. So what's the journey? From gigabyte to megabyte, from megabyte to kilobyte, from kilobytes to byte. Right? That means 4 can be taken as 2 to the power 2, GB to MB 2 to the power 10, MB to KB
2 to the power 10, kb to byte, another 2 to the power 10. Right? So that means 2 to the power 32 bytes are going to be equal to 4 GB. Right? So that means this is going to be 2 to the power 32 is equals to what? This particular thing. 2 to the power total which is the address. Right? So now what? The base is similar, so the powers can be taken as similar. That means total which is the address equals to 32. Right? So that's how we are going to make it. Right? Clear enough? Right. So in the answer script, this is the way they have given you the marks. So total 3 marks is given to finding that the size of the address, the width of the address bus as 32. Right? Marks 3ක් දීලා තියෙනවා. Right? ඊළඟ question එකේ අහලා තියෙනවා they have given you a statement. It says process is another name for a program. Do you agree with this statement? Yes or no? Give a reason. No. What is the reason? Process is not another name for a program. Process is a program in execution. Right? That is what you say. Right? So it is what they have taken. So saying no, they have given you 1 mark, 2 marks for the explanation. So total 3 marks. Right? And the last one, they have given you the process state diagram and asked you to complete it. And it's better you learn how to draw this alone. Right? So you better know about the states. You better know about the reasons to change from one state to another. Right? So what are the A, B, C, and D? A is, it is ready or waiting. Any particular answer is okay. Right? Either this is waiting or it is ready. B, running.
C terminated. And D blocked. වැරදි. මොකද diagram එකේ තියෙන්නේ terminated. stop මම චුට්ට බලන්න මාකින් තියෙන්නේ DLCM කියලා. මොකද stop කියන එකේ terminated කියන එකේ වෙනස්කමක් තියෙනවා. terminated තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ stop පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මොකද terminated කියලා කියන්නේ like it's never going to run again. අන්නේ වගේ. එන් සමහරවිට ආයෙ පටන් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ block කරලා තියෙනවා කියන්නේ it's stop නේ. Not running. Right? දැන් ඔය diagram එක මෙන්න මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන් හොඳේ. Right? Diagram can be given like this as well. Right? So ඔයා දැනගන්න ඕනේ states මොනවාද කියන එක. මොකද ඕක එක එක පැති වලට කව කරව දැන් පුළුවන්. දැන් මේක තියෙන්නේ අලගම. එන්න පුළුවන් possible. No problem. මොන විදිහට අන්තර්ගත ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා states ටික හරියට එනවා. ඒක මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මාක් කරලා කියන්න පුළුවන්. මෙතෙන් ඒක එහෙම පුළුවන් වෙන විදිහට තියෙනවා. දැන් මේ තුන් දෙනා ඉන්නේ RAM එකේ. අර දෙන්න ඉන්නේ මේ. If you have more on your floor, change that. Go. Keep it, leave it here, leave it here. When you changes happen. Right, එහෙම settle කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන A state එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Admin. Right? What is the B state? Dispatch. From waiting to running. What is the C state? Timeout. E state, input output wait, or we can say a system call as well. F state, IO completed, input output completed. G state, suspended. H state, activated. Same goes here. J means suspended, I means activated. What is K? IO completed. What is B? Released. Right? Stroke මොන විදිහට දෙන්න පුරාට ඔළුවේ තියෙනවා. ගන්න. මම මේ annotations ටික අත් කරනවා. කොහොමද? Yeah.
Alright, right. So be careful, right? Okay. Yes, so see how much you got out of 10 at the end of the fourth question. And see how much you got out of 40. Happening give you the You have 30 here. 30. වැරදිච්ච ටික බලන්න, right? Right, part B. Then part B question එක first question එක කරාද හැමෝම? එතකොට ඒකේ කියලා තියෙන මොනවාද? detectors තුනක් තියෙනවා. ඒ detectors තුනෙන් at least දෙකක් trigger වුණොත් alarm එක buzz වෙනවා, right? එතකොට detectors ටික ඔයා define කරලා තියෙන්න ඕන. It is a must. Then after output එක define කරලා තියෙන්නත් ඕන. Right? Suhara, don't pinch them out. Not good. Hey, not good. No, you get see and you lost your don't do it. All right. I don't want 40 minutes to ask about that. I don't carry ask about that. Suhara, that hierarchy to switch down the those small particles. Let us switch down here. So you must have the four variables being described, right? Then this should be the output 0 0 0 1 0 1 0 1. ඒක එන්නේ ඔයා මේ විදිහට ලියලා නම් combinations. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් combinations මේක සමහර අයට උඩ ඉඳලා යට කරගෙන උඩලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් output එකත් උඩ ඉඳලා යන තමයි match කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට 1 1 1 මේ කියන්නේ මේ pattern එකම උඩ ඉඳලා තියෙනවා. Right? ඒතර මතක තියාගන්න හරි විදිහට කොතනද කොහොමද එන්නේ කියලා. So if you are born like this is going to be the output. Right? So yeah, total 4 marks. Right? So table එක හරියට ඇවිල්ලා නම් මොනවාද variables හතර හරියට දීලා නම් 4 marks. Variables එක මේ identify කරන එක කොතනක හරි අඩු වෙලා නම් ඒක ලකුණක් අඩු කරගන්න ඕනේ.
make it balance. Right. So 4 marks. Alright. So in the second part, oh, මේ මෙතන note එක බලන්න. පේනවද? Marks should be given. Marks should be given only when the given names for detectors or well-defined symbol for detectors are used. No marks will be given for other cases. So no marks කියලා කියන්නේ අර හරියට ඒක define කරලා තිබ්බොත් එතනින්ම බිඳුවයි. බිඳුව කියන්නේ එතනින් පහළට ඔක්කොම බිඳුවයි. Right? ඒ කියන්නේ A B C D හරි කවුරු හරි මේ variables ටික හරියට නියම කියනවා. නැති වෙනවා. Right? ඒක වෙන risky. Right? Yes. Now, mommy will be here, so you can take the help from mommy. Yes. She's going to be here soon. Yes. About Whiteboard. not whiteboard, the Vigicom board. Vigicom board. Yes. You mean that beady one? Yeah. You want it on the wall? Yes. Okay, I'll help you. Like after the class, huh? Mommy. Mommy will come and Something. yes, come and Alright. So the second part. They're asking you to they're asking you to derive an expression. Have they specifically said SOP? SOP එක ගන්න කියලා තියෙනවා. එහෙම නැහැ. expression එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා. Derive a Boolean expression to represent the truth table in section yes, A above. Yes. Right? Yeah, but you can go inside. දැන් මෙහෙම නිදාස දුන්නාම ඕගලන්ට ගන්න ලේසි මේක තමයි terms ගන්න අඩු එක ගන්න. ඒක SOP ද POS ද කියන එක නෙවෙයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන එකේව 6ක් විතර ආව කියලා. එකේව 6ක් આવුත් terms 6ක් විතර simplify කරන්න ඕනේ. මොකද software එක. එතකොට software එක ගන්න නැතුව POS එක ගත්තට කමක් නැහැ. POS එකේ terms දෙකයි ඉන්නේ. ඒතර terms දෙක ලියුවා ගුණ කරා වැඩේ ඉවරයි. Right? හැබැයි specify කරලා තිබුණොත් SOP එක ලියන්න ඕනේ කියලා. Then you must. Right? ඒක නිසා ඒ තැන් වල පොඩ්ඩක් කලබල නොවි හිතලා අරගන්න. ඒගොල්ලෝ they are given the liberty to take you the expression, go for the easier part. Right? So here they have taken the SOP and they have simplified it. Simplify කරන එක කරන්න ඕනේද? ඕනේද? Clear the simplify වෙන්නේ කොහොමද කියලා? Right? මෙතන ඒගොල්ලෝ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ලකුණු අඩු වෙනවා මෙන්න මෙහෙම මෙතින්. For two relevant rules depending on the approach, 1 mark each. එතකොට two relevant rules ඉඳලා තියෙනවා. ලකුණු දෙකක් අඩු වෙනවා. Right? සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම ලෝස් ටික ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Right? හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒකට මෙච්චර කාලයකට ලොකු මාක්ස් ප්‍රමාණයක් ඇලොකේට් කරලා නැහැ. ලකුණු දෙකක් උඩරිම තුනක් තිබුණා මට මතක විදිහට. එච්චරයි. ලෝ එක කියන්නේ ඔය නම ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ විදිහට ලෝ එක ලියලා පෙන්නනවා නම් ඇති. හරි? නම් මතක තියාගන්න අමාරුයි මටත් මතක නැහැ සමහර ඒවා. Right? මේකේ බෑ. මොකද මේකේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා specifically simplify boolean expression obtained in section B above using boolean algebra. Boolean algebra කියලා කිව්වොත් කියන පදින්න බෑ. ඔයාලා just simplify කරලා කිව්වොත් ආයෙත් ඔයාලට නිදහස් තියෙනවා. Either from K-map or from boolean algebra to simplify. නෑ. මොකද ඔයා ඉල්ලලා තියෙන මෙතඩ් එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතකොට ලකුණු දෙන්නේ.
right? එහෙම ඒ කියන්නේ නිකමටවත් simplification අමාරු වෙන තරමට ආවොත් කරන්න පුළුවන් හොර වැඩක් තියෙනවා. හොර වැඩේ තමයි K-map එක දාලා simplify කරලා බලලා මැද්දේ මොනවා හරි ටිකක් ලියලා අන්තිම උත්තරේ දාන එක. ඒක තමයි. ඔව් එහෙම කරගත්තොත් කියන්නේ K-map කියන්නේ මැද්දේ මොනවා හරි ටික වැරදි විදිහට කපුත් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ෆයිනල් ආන්සර් එකට අදාළ කුටි ඔයා සර්කිට් එක අඳින්න. ඒක සර්කිට් එක අඳින්න ලකුණු ටික එනවා. right? මොකද සර්කිට් එක ඇතුළේ තියෙන්නේ ආ බූලියන් ඇල්ජිබ්‍රා වලින් සිම්ප්ලිෆයි කරපු. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ කරනකොට දැන් K-map එක අඳින්න ලේසියිනේ. K-map එකෙන් ඇඳලා සිම්ප්ලිෆයිඩ් ආන්සර් එක හරිද කියලා ක්‍රොස් චෙක් කරන්න අනිවාර්යයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මොකක් හෝ දෙයක් ඇසිලා ලකුණු ටික අහිමි වෙන්න තියෙන රිස්ක් එක වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් K-map එකකින් ක්‍රොස් චෙක් කරන්න. ආපු සිම්ප්ලිෆිකේෂන් එක හරිද කියලා. ඊළඟට ඒක අපරින් එපා. right? මොකද ඔය ප්‍රශ්නේ ඇති තරම් වෙලාව තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. ඔයගලන්ට ඔක විනාඩි 10න් 15න් ඉවර කරන්න පුළුවන් ඔය ප්‍රශ්නේ. අකල් කරනවා. ඉතින් විනාඩි 10 15 විනාඩි 5ක් විතර වගේ අරගෙන K-map එක ඇඳලා බලන්න වැඩේ හරිද කියලා. right? Okay, so the right ඊළඟට තව දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ K-map එකෙන් simplify කරොත් ඔයගලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ උත්තරේ. මෙන්න මෙයා එන්නේ. K-map එකෙන් මෙයාව දෙන්නේ නැහැ. මොකද K-map එක ඔයා ගන්නේ SOP terms එකක්. SOP terms එක addition එකක් විදිහට ලියනවා. ඒතර මෙතන තියෙන SOP format එකක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන POS format එකක්. හරි. එතකොට POS format එක ගන්න පුළුවන් ඕන zeros ටික round කරලා. right? එතකොට ඔයාලට මේ උත්තරේ එයි. නමුත් එන්නේ මේක SOP වල. ඒක වැරදි නෑ. මේකද ඉතින් මේකෙන් හැදෙන්නේ CB plus AC නේ. මෙතන මේ typing mistake එකක් වෙලා. මෙතන typing mistake එකක් වෙලා. right? ඒ කියන්නේ ඔයාලට K-map එකෙන් ඉන්නේ මෙයා. CB plus AC. C එක එළියට ගත්තාම C plus A කොමන් වෙනවා. right? එතකොට ඔයා මේකට සර්කිට් එක ඇඳලා මේකට සර්කිට් එක ඇඳලා ලකුණු දෙනවා. no issue. right? CB plus CA. එහෙනම් මැප් එක ප්ලොට් කරලා දෙනවා. දැන් වෙනස් විතරක් වෙනවා නම් මැප් එක ප්ලොට් කරලා දෙන්න බෑ. කොහොමද? කොහොමද හැදෙන්නේ උත්තර මෙයා right එතකොට expression එක ලිව්වට ලකුණු දෙකයි simplify කරලා simplified answer එක ගන්නකොට ලකුණු හතරක් තියෙනවා ඒ හතරෙන් දෙකක් simplify කරනවට දෙකක් close ටික තියෙනවා
Don't keep it on that sense. It's not the take a vision. Like this. හරිද? clearද? ඊට පස්සේ circuit එක මෙහෙම හරි නැත්නම් අර CB plus CA type එකේ එක හරි තියෙන්න ඕනේ. basic gates වලින් අදින්න කියන්නේ 2 marks. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා අර reason එක නේද? right මේකේ අහලා තිබෙන්නේ මොකද්ද? breakings වෙලා තියෙන්නේ. The analysis of the past incident where the alarm triggered reveals that break-ins attempts have been made only during blackouts. Do you agree with the above statement? එතකොට ඔයාගේ truth table එක බලුවම you can find the answer. In truth table, whenever one is there for the output, the blackout detector is always activated. Right? Or the argument එක වගේ එන්න ඕනේ එහෙම. Right? මෙතන කියන්නේ break-ins are indicated by alarm triggers. If alarm is to be triggered, blackout detector must always be activated. Right? ඒක yes කියලා කියනවට එකම ලකුණයි. For the explanation 2 marks. Right? ඒගොල්ලෝ generally ඔය වගේ එකක් throw කරනවා. Right? ඒකට මොකක් හරි ලියන්න. ඒක must be එකක් නේද තියෙන්නේ. ඔයා කිව්වේ must be නැතුවද කිව්වේ? ඔයා trigger වෙන වෙලාවට blackout එක active වෙලා තියෙනවා කියලා. blackout කියලා ආන්නතර අවුල් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලන්ගේ ආගියුමන්ට් එක කියන්නේ blackout ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ආගියුමන්ට් එකේ තියෙන්නේ break-in එකක් වෙනකොට blackout එක විතරම active වෙයි. ඒතර IS කියලා කියනවා නම් නෑ ඔව් ඒක දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. Yeah, මෙතන break-ins attempts have been made only during blackouts. එතකොට ඒක තමයි ආගියු කරන්නේ. ඒක ඔව් කියලා තියෙන එක හරි. break-ins කියන හැම තැනකම blackout එක activate වෙලා තමයි තියෙන්නේ. yes table එකෙන් බලන්න. ඔයාට ඕන නම් මේ මොකද්ද expression එකෙන් බලලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ facts එක ලියුවා නම් ඇති. මේ facts ඔයාගේ idea එක මේ facts එක indicate වෙන්න ඕනේ. breaking එකක් වෙන්නේ breaking එකක් වුණාම alarm එක trigger වෙනවා. එතකොට මොනවාද? truth table එක දිහා බැලුවම alarm එක trigger වෙන හැම වෙලාවකම the blackout detector is activated. So already clear with the answer. This table is indicated. Never mind. The truth table if I කරනවා නම් or කියන්න පුළුවන් by considering the output column of the truth table. One is wherever the one is indicated. The input combination always shows one for the blackout detector. Therefore, කියලා ඒගොල්ලෝ ගේන ආගියුමන්ට් එක ඔව් කියලා කියනවා. එතකොට just having the full onions in there. Okay, good table.
හරි ක්ලියර්ද? කීයද කියලා දාගන්න. අර කරගන්න. හරි. හරි ක්ලියර්. හොඳයි. Okay. ප්‍රශ්නකින් ආන්සර් මේකද? මෙහෙමයි වෙන උත්තර කියන්නේ ඔයා ඕකට පිටුවක් ලියුවත් කමක් නැහැ. මේ පොයින්ට්ස් එක තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ලකුණු දෙන්නේ, ඒ කියන්නේ අපිට මාකින් එකේ හම්බෙන්නේ ලියලා තියෙන එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ඇතුලේ මේ කියන ෆැක්ට්ස් එක තියෙනවද බලන්න. ඒ ෆැක්ට්ස් එක තියෙනවා නම් අපි ලකුණු දෙනවා. තම ඔයා මොනවා විස්තර කරලා තිබ්බත් අදාළ නැහැ. හරි ක්ලියර්ද? සෙකන්ඩ් එක තර පොයින්ට් කරනවද? right. first question එක අහලා තියෙන්නේ ඒකේ OSI layer එක ලියන්න කියලා. right. so සින්දු දෙක මතක විදිහට ලියන්න. Oh, all people seems to need data processing. නැත්නම් please do not throw sausage pizza away. මොකක් හරි විදිහකට එහෙම නැත්නම් ওই වචන ටික මතක් කරගෙන හරි කමන්නේ. However, if you draw that 3 marks is given. Right? Right. Then, yes. In B part, they have given you a particular scenario. Right? You are received an email, supposedly from the administrator of your email system notifying that your email account is about to be closed soon. It requests you to click on a link in the email and enter your current username and the password if you want to continue using your email account. What is the main threat to the security if you agree with this request? Clearly, phishing attack වෙන්න පුළුවන්. Right? Because it's the phishers who collects the username and password through the links. Right? phishing එකේදී වෙන්නේ ඔයාට instant messaging හරි email හරි SMS හරි message එකක් එනවා with a link asking you to click and insert your sensitive details, username, passwords. Yes, yes. If you don't know who the sender is, don't do it. Okay. Okay. If you don't know who is the sender, please don't click. Right? එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? සමහර වෙලාවට ක්ලික් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කියනවා ඔය වෙන ලොටරිස් වල නතර වෙනවා. වෙන්න පුළුවන් භයානකම දේ තමයි ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාගෙන් මේ sensitive details request කරනවා. Right? because ඔයා හිතන්නේ බලන්නේ නැතුව ඔයාගේ username password දුන්නොත් the third party can collect it. Oh yes. හොයන්න හැමනේ මෙහෙමයි එකක් තියෙනවා advertisement ස්ථාන. ඒතකොට ඒ වගේ අර මොනවාද සාමාන්‍ය ටයිම් එකක් ගිහිල්ලා ක්ලෝස් බටන් එක එනවා. නැත්නම් ක්ලෝස් බටන් එක හොයාගන්න බැරි අස්සක තියෙන්නේ. චූටියට තියෙනවා. රයිට් නැත්නම් ක්ලෝස් කියලා වචනයක් තියෙනවා යටින් පොඩියට හොයාගන්න. ඒව සමහරවිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. එතනදී නම් එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. when they click කරන කෙනා if they ask for your usernames, passwords, credit card details ඔක e-banking වලට ලොකු කට් එකක්. cookies කියන එක කරදරයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා cookies enable කරන්න කියන එක වෙන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයාලා track කරන එක වෙන්නේ. track කරලා ඔයා site එකේ
මොනවද වැඩිපුර prefer කරලා තියෙන්නේ කියලා කොහා කරනවා. ඕකේ මේකේ කොහොමද කට්ටිය ඔක ලොකුවට පාවිච්චි කරනවා. ඔව් ජීවිතේ තමයි. ඒ කියන්නේ කුකී එකක් එකතු කරගන්නවා කියලා කියන්නේ අන්තිමට කුකී ගොඩක එකතුවක් සෙටික් දෙයක්. right? එතකොට ඇනලයිස් කරන්න ලේසි. right? So yes, so this is the way that they are like expecting you to be. මේක තමයි ඒගොල්ලෝ expected facts ටික වෙන්නේ answer එක. Right? This is an example for potential attack. The sender of the email can be easily faked, therefore should not be trusted. Right? එක්කෝ air reasons එක කියනවා. නැත්නම් වාට එක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. The attacker can collect the username and the password of the email user who comply with the request, and their account can be used by the attacker to launch further attacks. ඒ කියන්නේ ඔය points දෙකෙන් ආගියු කරන්න පුළුවන්. ලකුණු 5ක් දීලා තියෙන එක වැඩි හොඳට. 3යි 5යි. yes ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඔව් මට දෙන්න. ඔව් මොකද දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැන් හදලා තියෙන්නේ ඇඩ් බ්ලොකර්ස් බයිපාස් කරලා. එද මොකද එහෙම නොවුනොත් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් හදන කට්ටියට මේක හැටි මේගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් වෙලාවට හදලා තියෙන්නේ ඇඩ් එක බයිපාස් කරලා යන්නේ නැත්නම් අපෙන් කන්සෙන්ට් එක ගන්නවා. අපි ඇඩ් එක බලන්න කැමතියි. දැනවත් මොකද ඔය මොනවාද කුකීස් enable කරන එකේ ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අහනවා specific cookies okay කරන්නද all cookies කරන්නද all cookies දේවා කියලා කියන්නේ මොනවද දෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඉක්මනට ඉන්න ඕනවාද අපි ඔබනවනේ ආපුවම මේක කරදරේ right. So this is getting 5 marks. Online කට්ටිය ප්‍රශ්න දිනනවා නම් අහන්න. Right. Third part, it is asking some of the topologies. Right. එතකොට ඉතින් ওই ටික හරියට ඇඳලා පෙන්නන්න. Right. Bus and the star. Bus, star and ring. Yes, hold on. There are master. It's here. Yes. Can you give me phone? You can keep it over here. Okay, keep it over this side. හරි එතකොට ටොපොලොජිස් ටික හරියට අඳිනකොට එක ලකුණ ගන්න දීලා තියෙනවා. ටොපොලොජිස් තුන තියෙනවා නම් ලකුණු 3යි. ඊළඟට මේක. Yes. She's going to be here in Friday campaign. Make කරගන්න මේ කොහමද උත්තර ලියන්නේ? 2 Yeah. අයියෝ කියන්න බෑ. දැන් මේ වගේම සාමාන්‍ය ඇක්සෙප් ප්‍රමාණය අඩුයි. right ඇහෙන ප්‍රමාණය අඩුයි මොකද මේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට නෙට්වර්ක් ෆිෂන් එක ෆික්ස් වෙලා තියෙන නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් එකයි ටේබල් එකයි. නෙට්වර්ක් ඩයග්‍රෑම් එකටයි IP කැල්කියුලේෂන්ස් වලට. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම එකක් ත්‍රෝ කරන්න බැරි නෑ. දැන් හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් අහන්නත් පුළුවන්. මේ මොකද ping command එක දැන් ඔයගලගේ සිලබස් එකේ නෑ. මේකේ මේ round trip time කියන concept එක කතා කරන්නේ ping command එක ඇතුලේ.
right? මේකේ simple technique එකක් තියෙන්නේ. මේකවලු කියලා තියෙනවා xy කියලා there are two places, right? Yeah, location x and location y. There are how many? 3,000 kilometers. Right? So don't touch that. Right here, no sense. Right? එතකොට මේගොල්ලෝ මේක කියලා තියෙන්නේ there is a device called MRPT. It records the round trip time. Round trip time means traveling to this point and traveling back. ඕක ගිහිල්ලා එන්න 8 millisecond reading එකක් දුන්නා. 8 milliseconds වලින් x වල ඉඳලා y ට ගිහිල්ලා y වල ඉඳලා x ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අහනවා MRTT එක is it a reliable device or not? ඔයාට ආගියු කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට light speed එක දීලා තියෙනවා. Light speed is the highest speed that you can find. So if a data is traveling with its highest speed, you take how long it will take. If it is greater than this, if it is greater than this, then this cannot be relied upon. So the light speed එකෙන් ගිහිලා මීටර වඩා වෙලාවක් යනවා නම් මේක රීඩින් එක පැහැදිලිවම වැරදියි. Light speed එක මීටර වඩා අඩුවෙන් එනවා නම් possible කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙන්න අතර fiber connection එකක් තිබ්බොත් it's the light speed that they are using. Pictures. Can we make pictures back? Right? ඉතින් ඕකට approach කරන්න පුළුවන් equation එක තමයි මෙයා. Max, what is in your pocket? Hold on, so. It's still more. I don't have more. Pass. This one, I guess. One pass. Just check. Let's see what- This one, I guess. Right? මේකට use කරන්න පුළුවන් equation එක මොකක්ද? Speed equal distance over time. මේක ඔයාට මේ facts තුනෙන්ම argue කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන නම් 8 milliseconds අරගෙන distance එක 6000 කියලා දාලා speed එක මේ light speed එකට වඩා වැඩියෙන් එනවා කියලා argue කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් speed එකයි distance එකයි අරගෙන මෙතනට light speed එක දීලා distance එක දීලා ඒ දෙන්න අතර light speed එකෙන් ගිහිල්ලා එන්නත් 8 milliseconds වලට වඩා වැඩියෙන් යනවා කියලා argue කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් speed එකයි time එකයි අරගෙන 300,000 kilometers per second මෙතන 8 milliseconds අරගෙන 8 milliseconds වලින් 300,000 kilometers per second වේගෙන් ගියාම මේ 6000ක් යන්න බැහැ කියලා argue කරන්න පුළුවන්. හැමදේ පැත්තකට argue කරන්න පුළුවන්. Right? So this මේකවල මෙතන එක argument එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. Light takes 10 milliseconds. එතකොට light එකට තප් මිලිතප්පර 10ක් යනවා නම් මේ මෙතන මේගොල්ලෝ argue කරලා තියෙන්නේ මේ 3000ක් යන්න එක පැත්තකට 10 milliseconds. So round trip එක වෙන 20 milliseconds. So light එකකට 20 milliseconds යනවා නම් 8 milliseconds report වෙනවා කියන එක that cannot be. Right? So ඕක argue කරනවාට ලකුණු කියන්නේ එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා no කියනවාට තව ලකුණු තුනක් දීලා තියෙනවා ඔක්කොම ලකුණු හතරක් මෙතන තියෙනවා මේ හරියට වැඩේ කරලා පෙන්නනවා. Right? Yeah, see how much you got out of 15. ඒක තමයි ඒකේ අන්තිම කොටස. හරි?
අද සෑහෙන වැඩි. මොකද දන්නේ මොකක් හරි අපිට ළඟපාත කිසිම කැලයක් සුද්ධ කරලා ගන්න. එච්චර ඉන්නේ නැහැ. හරි අපිට විශේෂද? මොන එකද ඕනේ? මෙහි පොතක ලබන්නේ. ලබන කොහෙද දාන්න? මේකද? ඔයා නෝ කියලා තියෙනවා. ඒකට එක ලකුණක් තියෙනවා. ඉක්වේෂන් එක ලකුණු දෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ එක ලකුණ නැහැ නේද? Right? Okay. Third question එක කරාද? Third එක කරපුවා. Right. Yes, system එක නේ. Yes, මෙතන මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? There are 600 employees in the company. For their evaluation, they take it is a very long process, right? So what they do is the evaluation process consumes significant amount of each employee's work time, right? මෙතන කියලා තියෙනවා මේ process එක අවුල් වෙන එක fact එකක්. The evaluation process consumes significant amount of each employee's time, working time. And the second point is this: once the marks are gathered, human resource manager takes around 2 months to compile them to prepare a report. So the make a nisa මෙතන පහල කියලා තියෙනවා නෑ එහා පිටේ කියලා තියෙනවා. Right? එහා පැත්ත කියලා තියෙනවා ඕක නිසා employees ලා frustrate වෙනවා. මේ වැඩේ ඉක්මනට ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. Right? Oh. Yeah, that's bad. Yes. People online අය පොඩක් ඉන්න power cut එකක් ආවා. I guess it will go. Papa නැහැ කියලා කිව්ව නේද? අපේ එහෙම මොකටද නැහැ. Papa එහෙනම් සමහරට එහෙනම් මේකේස් මොනවද? කමක් නැහැ. අපි ඔයගලන්ට පොත පේනව නේද? case of facts ටික ඔතනින් කතා කරමු. online කට්ටිය අහන් ඉන්න මම පුළුවන් තරම් මේකෙන් interact වෙන්න බලන්නම්. right? It's not working. We don't have electricity. It cannot work. No electricity.
Yeah, you will have anything. How can you watch? Don't know. Right. අපි කතා කරමු. එතකොට මේගොල්ලෝ first question එක අහලා තියෙනවා. State two key reasons that makes the company to introduce online computerized system. ඒකේ තියෙන main questions ටික address වෙන්න ඕනේ. එකක් තමයි consume significant amount of each employee's working time. Right? ඒක එක fact එකක්. And the other one is delays the salary increment of the employee and make them unhappy. Right? A points දෙක address වෙන්න ඕනේ. Right? That is why a computer system is needed. Right? And then they are asking company thinks that an artificial intelligence based system would reduce the time taken to this process. Do you agree? Justify your answer. Yes. ඕකට yes කියන හේතුව ඔය මේ මොනවාද scenario එක ඇතුලේ expertise ලා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. Financial experts, human resource manager, those are expert on their whatever they are doing. Human resource එකන human resource පැත්තේ professional. Finance කරන එකන finance එක පැත්තේ professional. So we can easily replace expert system on behalf of the humans or like the human profession. So expert system is something based on an AI, right? So you can argue on that particular arguments, right? Marking scheme එක දිලා තියෙනවා agree to reduce the time taken by the finance expert to prepare the special report. We can introduce artificial intelligence based system to replace or to assist the finance expert. Right, the expert system either it will assist the finance expert or it can be he or she can be replaced. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ඔකට agent system එකක් කියලා propose කරන්නත් පුළුවන්. multi agent system එකක් propose කරන්නත් පුළුවන්. No problem. Then 2021 19 2021 කියන papers ටිකේ agent systems ඔයගලන්ට හිතලා අඳින්න ටිකක් තියෙනවා. දැන් 21 එකේ අවසානටම ආපු එකේ agent system එකක් හිතලා අඳින්න තියෙනවා. ඒකේ හිතලා අඳින්න කියලා කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මේ කියන්නේ ඊට කලින් අවුරුදු දෙකේම 19 20 අවුරුදු දෙකේම ප්‍රශ්න දෙකක් paper එකේ ඇඳලා දීලා තියෙන agent systems දෙකක්. ඇඳලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 21 කරලා තිබ්බේ ප්‍රශ්න දීලා agent system එක අඳින්න කියලා. එතකොට නිකන් අර අපි මොනවාද DFD අඳිනවා වගේ ඕවල් ෂේප්ස් දාලා මොනවාද යන්නේ කියන ඒ ඩීටේල්ස් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. Right. ඊළඟට do you consider the service provided by the company through the system to its employee as B2E? Justify your answer. Yes, ඒක B2E ද? ඔව්. කොතනින්ද අපි ඒක justify කරගන්නේ? මොකක්ද fact එක අපි කතා කරන්න ඕනේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ system එක හැදෙන්නේ online help එකක් දෙන්න employees ලට business එකේ. ඒතර ඔය facts තුන කතා කරන්න ඕනේ. It is a system, so it is an online service which is provided from the business to the employees that is work inside the company. So it is business to employee, B2E.
ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න මම කීපතාවම කියලා තියෙනවා. justify කරනකොට parties දෙකයි transaction method එකයි. තමයි ඔයගොල්ලෝ ආර්ගියු කරන්න ඕනේ. ඒක ආර්ගියු කරොත් clear cut ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්න ඕනේ. right? මේ පැත්තේ. B2C examples. G2G. download. අපිට හදලා තමයි කියන්නේ. real time example කියන්න බෑ. real time example එහෙම කියන්න පුළුවන්. නෑ ගන්න පුළුවන්. right? We can loan facility. One government is providing a loan facility to another government using online method. Right? එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ G2G කියන ප්‍රක්‍රියාවක්. සිංගප්පූරු වෙන සෙට් එකක් කරනවා ඒගොල්ලෝ. right? නැත්නම් එහෙම සරලව දේවල් ගන්න පුළුවන්. එක ගවර්න්මන්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන rules and regulations. හිතන්නකෝ visa rules and regulations කියන තව ගවර්න්මන්ට් එකක රිෆෝම් කරනවා. One government providing the service to another government. G2G. Right? Suhara, stay back. Stay back. Right? එතකොට තේරෙනවනේ B2E එක හරියට ආගියු කරගන්න. ඒක තමයි points දෙක. ඒක හරියට ආගියු වෙලා තියෙනවා නම් ලකුණු 3ක් ඕගලන්ට තියෙනවා. right ඊළඟට අහලා තියෙනවා yes company decides to invite an outside expert to the committee. State one negative impact of this decision. Oh, again, privacy and employee privacy එක තවදැනකට යන්න පුළුවන්. right ඊළඟට ඔතන yes privacy point එකෙන් තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. right and ඔයාට justifiable negative impact එකක් කතා කරන්න පුළුවන්. employee privacy එක third party එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් company එකේ තියෙන strategies third party එකට reveal වෙන්න පුළුවන්. employee privacy නෙවෙයි ඒක විතරක් නෙවෙයි ඒ negative impacts කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අහලා තියෙන එක impact එකයිනේ. They are just asking about state one negative impact කියලා. So employee privacy එක තව කෙනෙක් කියන්නත් negative impact එකක්. right ඊළඟට company strategies තව පාර්ටි එකට යන එක negative impact එකක්. competitors ලාට දැනගන්න හම් වෙනවා කියන්නේ competitors ලා reveal වෙනවා කොහොමද මේ company එක යන්නේ. ඒක negative impact එකක්. right so likewise right so 3 marks right බලන්න පහරෙන් කීයද කියලා. Python එක කරාද? කවුරුත් අත ගන්න. දැන් මේ 19 20 21 කියන Python මේකයි. right ඒ හැටි අමාරුවක් නැහැ. විසි එකේ මතක නැහැ කොහොමද තිබුණේ 19 18 19 20 තිබ්බේව හරිම ලේසි ඒක මැස්ටේම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඉන්න කොහොමද ඉතින් ඒක නිකන් මේකනේ කියන්නේ හරි අපි එතෙන් තාම බලමුකෝ anyone online has done the fourth question අපිට ඔන්ලයින් කවර් කරලා තියෙනවා නම් මට එවන්න. අපි බලමු මොකද මෙතන කවුරුත් කරලා නැහැ. right. දැන් අනිවාර්යෙන් Python structure දානවා. මොකද කරන්න නැහැ කට්ටිය. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් යනවා දැන්. right ඒක නිසා ලෑස්ති පිටුම ඉන්න. part A can structure compulsory නේ. for අනිවාර්යෙන් මේ compulsory හතරේ මෙහෙට දානවා තමයි. මොකක් හරි තැනකට කැලලක් ඔබනවා තමයි. මේ අවුරුද්ද නෙමෙයි. දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙක දුන්නේ එහෙම. 21 වල තිබ්බා 20 වල තිබ්බා. right 19 වල තිබ්බම නවත තිබුණේ. ඔය කියන්නේ මුළු question එකම දාන්නේ පොඩි කැලි දානවා. ලකුණු 4 5 වගේ කැලි දානවා. තේරෙනවද? ඔව්. ඒ නිසා දැන් මේක දැන් ටික ටික දානවා.
Right. Fifth එක කරාද? Right. Online කට්ටිය fifth එක බලන්න මෙතනින්. Right. ඕගොල්ලන්ට fifth එක ඕගොල්ලන්ගේ මාර්කින් ස්කීම් එකෙන් විතර ගන්න හරිද? මේ පොතේ මාර්කින් ස්කීම් එකෙන්. බලලා මේ එතනින් හොයාගමු මොනවද වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. Right. ලලින්ටි පුතේ ඔතනින් බලන්න මේක හරිද කියලා. Doubts තියෙන තැන් මගෙන් අහන්න. කවුරුද චෙක් කරේ? බලන්න හරිද? ඔය සෑහෙන ඩිස්කෂන් එකක් තමයි. අනිත් පැත්තෙන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ එහෙම ඔය ලකුණු ටික ඉන්නේ MTC එකයි relationship with correct You have read Roy at the class, right? Yes, I was talking about my baby. Really? Yes. What did you talk to him? Was it fun? Yes. You like to stay, right? Yeah. Oh, that's great. No, it's mom. He told you? Yes. And then you felt thinking bored. Yeah, bored. Yeah, they have their expressions and feelings. If you want, you can sleep anything. Blah, blah, blah. ඒක relationship වල ආපු දේවල් ටික හරි කට් කරගෙන ඒක කොහොමද? great. user එකට යමු. කරා. මොකද? ඒක ලබා ගන්න. අනිත් ඔක්කොම හරි. ඊආර් අනිතකොට entities ටික අනිවාර්යෙන් fix වෙනවා. ඒ කියන්නේ entities කොහොම කරත් entities තමයි. ඒක entity එකම නිරූපණය වෙන table එකක්. table. So
there is 10 entities, so there must be 10 entities. ඒකේ ඔය සමහර වෙලාවට අත්හරින්න පුළුවන් මුත්‍ති දෙනවා තමයි හිතනවා අපි යුනිවර්සිටි එකක් දැක්කම යුනිවර්සිටි කියලා කියන අපිට මොනවා අත්හරින්න පුළුවන් ඒවා but critical entities and මේ EMC කියන එක නාම අපිට අත්හරින්න පුළුවන් අපිට ලැබුණා මේගොල්ලෝ කරන්නේ අනේ ඉස්සර ඉස්සරහට දාන්න වෙනවා yes එතකොට EST කියලා මේ එකක් එන්න වෙනවා එතකොට වර්ධින්නේ හේතුව තමයි අපි එන්ටි කියන පෙන්නන්නේ එන්ටි කියන ටේබල් එකකින් එතකොට උඩ ටේබල් හදනකොට ඔයා ටේබල් හදන්නේ නැහැ සයන්ස් ටේබල් එක ඊළඟට ආර්ට් ටේබල් එක management table කියලා you are going to make the table those are faculties so ESC has faculties faculty ID is faculty name like that to list a very similar science art engineering ඒ වගේම කොහොමද ප්‍රශ්න දෙනවා ඔයගොල්ලන්ව අල්ලගන්න. ඔයගොල්ලෝ ආවද? දැන් අර 2011 එකේ තිබුණා ස්පෝර්ට්ස් වර්ග දෙන්න කියලා. ඒක තමයි ස්පෝර්ට්ස් වර්ග ගැන වර්ග කරගන්න. වර්ගනේ වදින ස්පෝර්ට් එන්ටිටි එකයි කියන්නේ. ඔව් ID එකයි ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට් එකේ විවිධ නම් දෙනවා. නේම් කියලා ටියුට් එක අපි හදලා දානවා. ස්පෝර්ට් නේම්, yes name. ඒක කාට you have to liberty. Dependencies make දක්වා අහලා නැහැ. Dependencies අහුවොත් ඕකේ clues දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි assumptions කියලා යන්නේ. මොකද dependencies වල කියන්නේ dependencies වල කරන්නේ එක entity එකක් ඊට පස්සේ entity එකක් අනිත් පැත්තේ ඔක්කොම කඩේට එක වැඩ කරනවද භාගයක් එක කරනවා. මොකක්ද වැඩ කරනවා? පොඩි. ඒ කියන්නේ relationship එක සම්බන්ධ. ඔව්. ඒ කියන්නේ scenario එකේ කියන්නේ all employees are work at all departments කිව්වොත් දෙපැත්තම පුලි. right ඒ ඔයාගේ විශ්වාසය තියෙන්නේ මොනවද? relationship මොනවාද විශ්වාසය? ඒකද විශ්වාසය. entities ටික ඔක්කොම තියෙනවා. right. එතකොට ඔකේ ලකුණු දෙන්නේ entities with a primary key. corresponding primary key කියනවා entities ටික ඒවට වෙනම ලකුණු මාන්නේ. ඊට පස්සේ cardinality with correct cardinality ratio relationship with correct cardinality ratio ඉතින් ඒකේ relationship එක වලට ලකුණු නැති වෙනවා cardinality ratio එක එක පැත්තකට හරි යවුනොත් ඒක ලකුණු නැති වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි descriptive attributes වලටයි other attributes වලටයි ලකුණු වෙනවා right සහ දැන් ඔයගලගේ විභාගෙදී ඔක ටික ටික වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔකට normalization part එක දාවලා right එහෙම යනවා right ඒ නිසා ඒ දෙකම තමයි තියෙනවා ඒ දෙයක් තමයි right okay ලකුණු බලා ගන්නකො ලකුණු තියෙන්නේ each entity with its primary key 1 mark per each 5 marks maximum okay EST එක අරුණම නේද මේ entities පහක් එන්නේ EST එකත් එක්ක entities 6ක් වෙනවා නේද නේද the EST නැතුව මොකද EST එකේ primary key එකක් තියලා නැහැ the primary keys තියෙන entities පහට නම් පහයි primary keys පහයි තියෙනවා නම් 5 marks තියෙනවා right then each relationship with correct cardinality and attributes කියලා කියන්නේ ඔයාගේ descriptive attribute වෙන තැන් දෙකක් තියෙනවා අන්න ඒවත් තියෙනවා නම් එහෙම එන තැන් වලට එකක් තියෙනවා නම් තමයි එක ලකුණ එන්නේ so the relationship එකේ නම හරියන්න ඕනේ cardinality ratio එක හරියන්න ඕනේ descriptive වෙනවා නම් ඒකක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම තිබුණොත් තමයි එක ලකුණ හම්බෙන්නේ ඒක කොහේ හරි ඔය එක component එකක් හරි වැරදුනොත් ලකුණු නැති වෙනවා ඒකට ලකුණු 6ක් තියෙනවා
ලකුණු 6 කියලා කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් 6ක් තියෙනවා EST එකට අදාළව තියෙන දෙකක් ඔක්කොම කවුන්ට් කරනවා. right ඊළඟට descriptive attributes ටිකයි primary keys ටිකයි හැරුණා. තව ඉතිරි වෙන variables මේ attribute හතරක් දුක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටිකට වෙනම ලකුණු හතරක් තියෙනවා. right මම මත විදිහට P එක කියලා එකක් එනවා. P එක නෙමෙයිද? number of hours එනවා. course unit එකට program fee එක තියෙනවා. degree program එකේ program fee කියලා එකක් තියෙනවා. right ඒ දෙක ඔව් ඒ දෙක එච්චරයි. ඒ දෙකට ලකුණු හතරක් තියෙනවා. right degree program එකේ program fee කියලා attribute එකක් එන්න ඕනේ. course unit එකේ number of hours කියලා attribute එකක් එන්න ඕනේ. ඒකට ලකුණු දෙක හතරක් කියලා තියෙනවා. ඒක නැති වුණොත් ඒ ලකුණු දෙක ඒ ලකුණු හතර අස් වෙනවා. හරි පාඩේ දීර්ඝ දාගන්න. right 6 කරාද? 6 easy එකක් තියෙනවා නේ. අර මොකද ලයිබ්‍රරි එකේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඒ ලයිබ්‍රරි එකේ සිටුේෂන් එක මොකද්ද? මේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න දැන් එන්නේ නැහැ හොඳේ. ඒක නිසා හිතන්න එපා ඔහොම එකක් ආවොත් ඕකට දාගන්න බෑ දැන් එපා. ඕවා දැන් එන්නේ එක්ක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ ලකුණු 3ක් 4ක් විතර වගේ දෙන ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් එසේ එකේ ඒ සමාන ගණිත එකක් දෙන්නේ. right? ඕක ටෝටල් දෙන්නේ නැහැ. ඕක ප්‍රශ්න 3යි අහද්දී ප්‍රශ්න 3ට 5යි 6යි ඔන්න කීයද දෙන්න ලකුණු 15ක් බෙදන්නේ. right? So yeah, the situation here, university has 8,000 students and they have only one library. That library has 3 library assistants and they have given some 3 different time slots. And the problem is they are having long queues and some mistakes are made during the borrowing lending process. Right? So the library assistants are not happy due to the heavy workload and students are not happy because they are going to waste their time on the long queues. Right? So what they are asking is identify and state 3 functional requirements associated with the above university library system. So ඒක පළවෙනි වාක්‍යෙම තියෙන ඕගලන්ට අල්ලගන්න. පළවෙනි වාක්‍යෙම කියලා තියෙනවානේ currently 3 library assistants provide the library services such as lending, returns and answering the queries. ඒ තුන තමයි functional requirements තුන වෙන්නේ. right? ඒක ලියනකොට IEEE standard එක use කරලා ලියන්න ඕනේ. right? Student shall be able to lend a book, borrow a book. එමත් library assistant shall be able to lend a book. right? ඒක අනිවාර්යයි. IEEE කියන එක ඕකේ පැහැදිලිවම බලනවා. මේ ඔය කාලේ ඉඳලා පටන් ගත්ත වෙලේ දැන් ස්ට්‍රික්ට්ලිව බලනවා. එතකොට shall be should be පාවිච්චි කරලා නැති වුණොත් වැරදි. ඒකෙත් shall be පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මුලින් essential එකට should be පාවිච්චි කරන්න ඕනේ non essential එකට. එහෙනම් ඉතින් අතෝ ඒක හොඳම තමයි. ඔව් ඒ functional එකේ essential එකයි nice to have කියලා එකක් තියෙනවා. essential එකට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. should shall එක. shall sure. අනිවාර්යෙන් එනවට shall. ඔමිනෝමි මාකින් ස්කීම් එකේ තියෙන මාකින් ස්කීම් එකේ. shall be good. should තියෙන්නේ පහළ. nice to have තමයි should එන්නේ. right? එතකොට ඔය requirements තුන IEEE standard එකට අදාළව ලියවෙන්න ඕනේ. right? එහෙම ලියවුනොත් විතරයි ඒකට ලකුණු 6ක් දීලා තියෙනවා. ඒකට ලකුණු 2 ගානේ ඒ ලකුණු 6 එන්නේ. right? then
they are asking two non-functional requirements related to the above system with justification. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේදී ළමයි ගොඩාක් වරද්දගත්ත non-functional requirement කියනකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මොනවාද inaccuracy inefficiency කියලා. ඒව drawbacks. accuracy efficiency තමයි non-functional requirements. හැබැයි වාගේ argument එක ලියන්න ඕනේ it's not working. ඒක negatively මෙතන effect වෙන්නේ. Right? Accuracy is a non-functional requirement, but they make mistakes when they are lending the books. So it affects negatively. Right? භාගය ලකුණු හම්බෙන්නේ. දෙකක් දීලා තියෙනවනේ. efficiency එතකොට ලකුණු දෙක ගන්න දීලා තියෙනවා. දෙක ගන්න කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ efficiency accuracy කියන facts දෙකට එක එක දීලා තියෙනවා. I justification එකක් අහලා තියෙන අන්තිමට. With justification. එසේ ඒවා නිකන් state 2 කියලා නෑ. එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. Right? එතකොට state කරනවට ලකුණු දෙකයි. justify කරනවට ආයෙ ලකුණු දෙකයි. වෙන වෙනවා. දැන් හිතන්නකො වැරදිලාවත් essay question එකක state කියලා විතරක් තිබ්බා කියලා. අනිවාර්යෙන් justification එක ලියන්න. මොකද එහෙම පොඩි ඒ කියන්නේ ඒක gravity එක අනුව තියෙනවනේ. දැන් නම් paper එකේ ලකුණු ප්‍රමාණය දානවා ඒගොල්ලෝ. 2021 වෙනිදා ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා. මේ ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. ඒක හැබැයි හොඳයි. ඒක අපිට වාසියක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ප්‍රශ්නේ කියවලා තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණයත් එක්ක හිතන්න පුළුවන්. ලියන ප්‍රශ්නය නම් කොච්චර ලියන්න ඕනද කියලා. ලකුණු 5-6ක් හම්බෙන එකක් නම් පිටු භාගයක් විතර විස්තර කරන්න ඕනේ. ලකුණු 2-3 කෑලේ නම් රූල් 4-5ක ජස්ටිෆිකේෂන් එකක් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් හරියටම ෆැක්ට්ස් එකෙන් ලියන්න ඕනේ. ඒ පිටු භාගයක් විස්තර කරාට වැඩක් නැහැ. සමහරවිට එකම ලකුණක්වත් හම්බෙලා නැති වෙනවා. මේ අදාළ ෆැක්ට්ස් එක නැති. right. එතකොට නේද මේ මොනවාද ෆැක්ට්ස් දෙක efficiency and accuracy මේ සිස්ටම් එකේ ඒක negatively impact එකක් තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අන්තිමට අහලා තියෙනවා මොනවාද? computerized solution දෙකකුයි non computerized solution එකකුයි. එහෙම නේද? ඔව්. එතකොට computerized solution වලට ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. e-books හදන්න පුළුවන්, online system එකක් හදන්න පුළුවන්, barcode system එකක් හදන්න පුළුවන්, RFID වගේ technologies පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? එහෙම propose කරනවට ලකුණු දෙකයි. ඊළඟට non computerized based solution එකට ලකුණු තුනක් දීලා තියෙනවා. එකයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක ලියනවා ලකුණු තුනක් දීලා. ඒක බොහොම සරලව කියන්නේ මොනවද? increase of counters. right? counters ගන්න වැඩි කරනවා. right ඒකයි මම කිව්වේ අර මේකේ ලකුණු ප්‍රොපෝෂනේට් වෙලා තියෙන්නේ ලොකු ගණන් වලින්. يعني මොකක් හරි විශ්ුණොත් ලොකු කැලක් හදාගෙන යන්නේ. දැන් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. right දැන් ප්‍රශ්න ඔය වැඩි සෑහෙන ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් පොඩි හදලා ඒක උගලට වාසි. ඒ කියන්නේ උගලට වැරදුනොත් සමහරවිට දැන් ගොඩාක් වෙලාවට උගලට වැරදුනොත් අඩු වෙන්නේ 1 ලකුණ 0.5 උපරිම තමයි ලකුණු දෙකක් අයින් වෙනවා කියන්නේ. right ලොකු පෝෂන්ස් වලට ප්‍රශ්න කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් කැඩෙන්නේ පොඩි පෝෂන්ස් වල ප්‍රශ්න ගොඩාක්. ඔය Python වගේ එකක කියන්නේ Python question එක වගේ එක නැත්නම් Gates question එක වගේ තමයි ටිකක් ලොකු පෝෂන් එක. ඔය විශේෂයෙන් e-commerce nutrients ප්‍රශ්නේ ඊළඟට system වලින් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඊළඟට ER diagram වලින් ප්‍රශ්න ආවොත් හැදලා තියෙන දැන් පොඩි ස්ලයිඩ්ස් වල. right සමහරවිට ලකුණු එකේවම 15ක් සෙට් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහරවිට එකේව කීපෙකුයි දෙකේව කීපෙකුයි. ඒකට වල නැරදුනොත් ඒ පොඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි අඩු වෙන්නේ. right ඒක පාර්ට් එකක් කරගන්න. ඒ නිසා පොඩක් ඔය පැටර්න්ස් මේවා කරගන්න පුළුවන්. ප්ලෑන් එක හදා ගන්න ඕනේ ලකුණු අවම ප්‍රමාණය අඩු වෙන විදිහට වැඩේ අප්‍රෝච් කරනවා. right subject matters විතරක් නෙවෙයි. ප්ලෑන් එක හදා ගන්න මෙන්න මේකයි මම මේ විදිහටයි මම ගේම් එක ගහන්නේ කියන්නේ. සහ මේ විශේෂයෙන් 19 20 21ට පේපර්ස් ටික හොඳට කියවන්න. මොකද 17 තමයි new syllabus change වෙන්නේ. 17 change වෙච්ච කට්ටිය ලියන්නේ 19. 19 තමයි අලුත් syllabus එකට අදාළව එන prototypes එන්නේ. ඒක 19 20 21 කියන්නේ critical අවුරුදු තුනක්. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කළ යුත්තේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පැටර්න් එක. ඒ පැටර්න් එක පටන් ගත්තා 17 විතර ඉඳලා. 17 ඉඳලා පේපර් එක පොඩ වෙනස් වෙමින් ආවේ පැටර්න්.
නිසා 17 ඉඳලා 21 කියලා කියන්නේ critical papers පහක්. ඒක අනිවාර්යෙන් හොඳට කියවන්න බලන්න මොන විදිහට ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ පැටර්න් එකම තමයි ඕගලන්ට එන්නේ. හරි. right. ඉවරයි නේද? ඊළඟ දවසේ නම් 2016 totally කරගෙන එන්න full paper එක කරගෙන එන්න. right නොකරන්න එපා. 15 totally කරගෙන එන්න නොකරන්න එපා. මේ කතා කරලා ඉවර කරගන්න. live ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බලන්නම් ඒක. තාම මේක මේ. right online කට්ටිය අපි මෙදින session එක නතර කරනවා. right thank you very much. good night. right Alindi, good night.